Na mtazamaji wangu, natumai ubuheri wa afya. Mie ni salama na mzima. Karibu kwenye taarifa zetu za Undugu, matukio zinazoletwa kwako kupitia runinga yetu ya Undugu. Yajayo yanakuhusu wewe mtazamaji. Waziri Mkuu wa Haiti Gary Conille akutana na Rais Ruto na kujadili mikakati ya ushirikiano. In collaboration, they have already recaptured key sites: the General Hospital, the National Palace, and other critical infrastructure. Jaji Lawrence Mugambi apendekeza Jaji Mkuu Martha Koome kubuni jopo la majaji watatu kusikiza kesi ya kubanduliwa kwa Gachagua. This matter deserves the input of a bench so as to pronounce itself on the process that is constitutionally compliant to serve as a benchmark for future undertakings of this nature. Utafiti wa hivi punde waashiria kuwa Wakenya wengi wanamtaka Waziri Kindiki kuchukua nafasi ya Gachagua iwapo atabanduliwa. Not with a majority, but 20% would prefer Professor Kindiki Kithure as a replacement of the current DP. Na serikali yasema iko tayari kuwasaidia Wakenya katika kutunza wanyamapori nchini. As the Ministry of Tourism and Wildlife, we want to assure you of our support, our cooperation, so that we can come up with policies, we can come up with legislation and a good operating environment so that the programs that you've put in place can thrive. Jina langu ni Sebastian Mariah, nitakuwa naye Priscilla Mwangi atakayekuwa anasaidia kupeperusha taarifa hizi kwa lugha ya ishara. 0782 705 705. Nieleze ni wapi unatazama runinga ya Undugu. Kumbuka pia tupo mbashara kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook. Karibu nikujuze haya. Rais William Ruto amekutana na Waziri Mkuu wa Haiti Gary Conille katika ikulu ya Nairobi, ambapo ametoa hakikisho kuwa kwa muda wa mwezi mmoja ujao maafisa wengine 600 wataelekea nchini Haiti ili kuimarisha juhudi za kuzima makundi ya kigaidi. Rais Ruto vile ametoa wito kwa muungano wa Umoja wa Mataifa kuingilia swala hilo na kusaidia Haiti kurejesha amani. Isaac Mosioka na taarifa hiyo. Baada ya maafisa 400 wa polisi wa Kenya kuelekea katika taifa la Haiti kudumisha amani. Welcome home, my friend. Thank you very much. Rais William Ruto amedokeza kuwa mishoni ya kudumisha amani katika taifa hilo tayari imezaa matunda, ambapo baadhi ya taasisi kuu zimekombolewa kutoka kwa magaidi hao. In collaboration, they have already recaptured key sites: the General Hospital, the National Palace, and other critical infrastructure. This process stands stark in contrast to the uncertainty that once prevailed around any meaningful deployment in Haiti. Akizungumza katika kikao maalum na Waziri Mkuu wa taifa la Haiti Gary Conille, Rais William Ruto amedokeza kuwa tayari zana za kisasa za vita zimewasilishwa kwa kikosi hicho to provide capabilities for the support for the multinational security mission. There are other consultations that are going on. Additional equipment have been provided. Additional air support has been provided. Everything is being done to make sure that we minimize casualties of both our security men and civilians, even as we deal with the criminals. Rais akiongeza kuwa askari wengine 600 watapelekwa katika taifa hilo kwa muda wa mwezi mmoja ujao, akitoa wito kwa mataifa mengine pamoja na muungano wa Umoja wa Mataifa kuingilia swala hili. I am pleased to announce that an additional 600 Kenyan police officers are completing their pre-deployment training and will be ready for duty next month. We are asking the international community to match their commitment, their pledges, with the necessary action for us to be able to
complete the task ahead of us. Kenya and Haiti, therefore, stand united in calling on the international community to urgently rally behind this mission. Kwa upande wake, waziri mkuu huyo wa Haiti akishukuru taifa la Kenya kwa hatua hiyo na kusema kuwa ingawa usalama hujadumishwa kikamilifu, hatua kadhaa tayari zishafikiwa. Second, and even more important, we're able to deploy and stay. So this is no longer a reactive, temporary mission. It has become a mission to the end to make sure that we can actually regain a level of safety that's acceptable in the region. They've engaged in very delicate and difficult operations in the center of the city. They've helped us commence to secure our port. They're involved in patrolling the university hospital and the administrative area. And more important, they're with us up north, working closely with the police force to address the current threat with the gangs. Isaac Musyoka, Undugu TV. Jaji wa Mahakama Kuu Lawrence Mugambi amependekeza Jaji Mkuu Bi Martha Koome kuunda jopo la majaji watatu kusikiza kesi ya kubanduliwa kwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Kwenye uamuzi huo, Jaji Mugambi amesema kuwa kutokana na jinsi kesi hiyo imeibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya, inahitaji mchango wa jaji zaidi ya mmoja. Wakili wa naibu wa rais Paul Mwite alitaka mahakama kutoa mwelekezo wa jinsi wa Kenya walivyohusishwa walipokuwa wanatoa maoni yao. Hoja ya kumbandua naibu wa rais Rigathi Gachagua ikiwa mikononi mwa maseneta 67, sasa hoja ile pia itakuwa mikononi mwa majaji watatu kama ilivyopendekezwa na jaji wa Mahakama Kuu Lawrence Mugambi. The deputy registrar should be able to... Kwenye uamuzi wake, Jaji Mugambi amependekeza Jaji Mkuu Bi Martha Koome kuunda jopo la majaji watatu watakaosikiza kesi ile, akibaini kuwa kutokana na hoja hii kuwa ni ya kipekee, inastahili kuwepo kwa majaji watatu wa kupeana mwelekeo kuhusu hoja hii ya kumbandua Gachagua. Considering the immense public interest that this matter has generated, and being the first of its kind in Kenya where the Deputy President of the Republic is being removed by process of impeachment, it is my considered opinion that this matter deserves the input of a bench so as to pronounce itself on the process that is constitutionally compliant to serve as a benchmark for future undertakings of this nature. Swala la kuwashirikisha Wakenya kutoa maoni yao imeibuka, au pia kuhusu uhalali wa Wakenya kushirikishwa mwanzo kabla ya mshtakiwa na ambaye ni naibu wa rais kupewa nafasi ya kujitetea. Jaji Mugambi akibaini kuwa hili ni swala ambalo linapaswa kuamuliwa ili kuwa kielelezo cha mashtaka mengine yatakayoibuka tena siku za usoni. There was also the question whether the allegation subject to an impeachment should be circulated to the public should be circulated to the public with or without the response of the person being impeached, and if the absence of including the response, that if the action of including the response compromises the public participation outcome by prejudicing the person subject to the impeachment process through infringement of his rights to fair administrative action and the right to a fair hearing under Article 47 and 50 of the Constitution. These are substantial questions arising out of this impeachment process. Mawakili wa naibu wa rais Rigathi Gachagua wakiongozwa na Paul Mwite walikuwa na lalama kutokana na jinsi wa Kenya walivyoshirikishwa kutoa maoni yao, wakibaini kuwa swala hilo halikuendelezwa kwa njia inayofaa. How do you conduct civic education and take to the voters only one side of the matter, the allegations, before you give the subject of impeachment the opportunity to state? Japo maswali yamejitokeza kuhusu jinsi haya yote yatakavyoendeshwa, kwani iwapo Jaji Mkuu Bi Martha Koome ataunda jopo hilo la kusikiza hoja ya kumbandua Gachagua, kitendawili kitakachosalia ni kubaini jinsi watakavyotoa uamuzi wao wakati ambao kesi ile inajadiliwa katika bunge la Seneti. I cannot resign.
I did not give myself this job. I was given by the people of Kenya. I've done nothing wrong against the people of Kenya whatsoever. Zablon Macharia, Undugu TV. Utafiti wa hivi punde uliofanywa na kampuni ya utafiti ya Infotrack umeashiria kuwa Wakenya 44% wanaamini kuwa bunge la Seneti litamtimua naibu wa rais Rigathi Gachagua afisini. Aidha, Wakenya 20% wanapendekeza kuwa waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki kumrithi Gachagua atakapobanduliwa. 5% wakipendekeza gavana wa Kirinyaga Anne Mumbi Waiguru na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi. Not with a majority, but 20% would prefer Professor Kindiki Kithure as a replacement of the current DP. 5% would prefer the Kirinyaga governor, Anne Waiguru. That's a tie with the Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, who also scored a 5% as a possible replacement. Governor Gladys Wanga has a 4%, and they've tied with Ndini Nyoro. And there's the former Prime Minister, Honorable Raila Odinga, scoring a 2% as a possible candidate. What we need to take emphasis here is the 60% of Kenyans who have zero idea. So they've left it to the president to decide. So that's a majority, because the others, the figures are significantly low. And of course you can see majority, apart from Professor Kindiki, majority of them are single digit. Mama wa taifa Bi Rachel Ruto ameongoza hafla ya kutunza na kujifunza kuhusu mazingira katika hifadhi ya kitaifa ya wanyamapori ya Nairobi. Akizungumza katika hafla hiyo, Bi Rachel amewahimiza Wakenya kuchukua jukumu katika kuhakikisha kuwa wanyamapori wako salama. Hafla hiyo imehudhuriwa na viongozi wengine wa kiserikali, wadau katika uhifadhi wa mazingira na wanafunzi. Katika hafla ya utunzaji wa mazingira ya mwaka wa 2024, mama wa taifa Bi Rachel Ruto amewahimiza Wakenya kujiunga katika kampeni ya serikali ya utunzaji mazingira nchini. Mama wa taifa Bi Rachel Ruto amesema kuwa wanyamapori ni mojawapo ya urithi muhimu wa taifa la Kenya na ambao unategemea pakubwa mazingira ili kuendelea kunawiri. Akidokeza kuwa kila mwaka watalii takriban milioni 2.5 huja kuwaona, pia akisema kuwa wanyamapori hao husaidia katika mafunzo hapa nchini. Wildlife is part of our heritage, something that makes Kenya a unique destination, and people from around the world travel here just to see our animals and experience the beauty of our national parks. Kenya currently welcomes around 2.5 million international tourists each year, and we have big plans to double that number to 5 million. And you, boys and girls, can help by asking your schools and parents to organize trips to parks like this one, so you can keep learning and enjoying our country's beauty. Aidha, amebaini changamoto mbalimbali zinazowakumba wanyama hao, hivyo basi akihimiza kila Mkenya kutunza wanyamapori hao kwa ajili ya vizazi vijavyo. While we enjoy all this beauty, our wildlife and environment face many challenges. Poaching, deforestation, and climate change are all putting our wildlife at risk. It is our job as Kenyans to protect them, not just for today, but for the future, so that your children and grandchildren can enjoy the amazing wildlife just like you did today. Rachel Ruto amepongeza juhudi za serikali katika kutunza wanyamapori, ambapo ameweka wazi kuwa kila jukumu ndogo au kubwa ambalo mtu atachukua katika kutunza wanyama hao ni muhimu, akidokeza baadhi ya namna hizo zikiwa ni pamoja na kutunza mazingira baina ya mambo mengine. Every effort we make to conserve our environment is important. Your actions, no matter how small, can help protect our wildlife and our planet. Whether it's planting a tree, picking up litter,
or learning more about the animals. You are the future protectors of Kenya's wildlife and environment. If each of you continues to care for our environment, I know we can create a better future for ourselves, for our wildlife, and for the generations to come. Katika juhudi za kutunza wanyamapori, Waziri wa Utalii na Wanyamapori Bi Rebecca Miano amesema kuwa wizara yake iko tayari kusaidia ili kufikia lengo hilo. And the biggest threat to conservation is the assumption by everyone that somebody else will do it. As the Ministry of Tourism and Wildlife, we want to assure you of our support, our cooperation, so that we can come up with policies, we can come up with legislation and a good operating environment so that the programs that you've put in place can thrive. We would like to partner with you. You can count on us. We really honor what you're doing today. Immaculate Karimi, Undugu TV. Na taarifa hiyo inanipa fursa ya kusoma jumbe 2-3 zilizopo kwenye meza yetu ya habari. Wycliffe Ongeri kutoka Athi River anasema amedunda ndani ya Undugu TV kwa kishindo kikuu. Niruhusu niweze kuchukua pumziko fupi. Usiondoke popote ulipo, nitarudi na mengi zaidi. Serereka na rada. 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 Repeat after me. Blue. Blue. Yellow. Yellow. Green. Green. What's the color of the milk? White. It's not among the ones that you have said. Yellow. Yellow. Nini nakuanga hapa mbele yako but huwezi ukiona ama ukashika? Hewa. God, this is not sounding ngumu. You won't understand. Mama Kamua kuna watoto 3. Wa kwanza anaitwa Ken, wa pili anaitwa Joy. Wa tatu nafikiria anaitwa nani? Kamau. Makofi. Sijui. Jesus is Lord. Serereka na rada. Serereka na rada. Serereka na rada. Kama kanisa sio kuambia juu ya mbingu kila siku. Hapana. Wako na maisha ya kuishi hapa duniani. Lazima wajue wanastahili kuwekeza hapa kwa ajili ya maisha ya hapa. Tumenunua uwanja huko Konza City tayari na tunaendelea na process ya kujiandaa tujenge angalau orofa 12. Hiyo ni commercial. Ukipata nafasi pale utajipatia mapato. Ningetaka kualika members wetu wa kanisa, members wetu wa sako waendelee kujiunga na mradi wa Konza Technopolis ambao ni mradi ulianzisha mwaka uliopita. Registration ni shilingi 1,000 na hisa moja ni 30,000. Kanisa inawekeza kiwango cha 30% na 70% tumeifungulia members wa kanisa ili waweze kunufaika na mradi huo, na nawaomba ili muweze kuona kama inafaa, maana huo mji wa Konza Technopolis unakuwa kwa kasi sana. Na mtazamaji, karibu tena nikujuze mengi zaidi. Gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandes Baraza amewahimiza wakazi wa kaunti ya Kakamega kujiandikisha kama wanachama wa chama hicho ili kuendelea kukiimarisha mashinani.
Akizungumza alipoongoza hafla ya kufungua afisi mpya za chama cha ODM eneo la Matungu kaunti hiyo, amesema afisi hiyo ni ya 4 chama cha ODM kufungua katika kaunti ya Kakamega. ODM! Mlembe! Mimi ni baba wa kaunti mzima. Na maendeleo tunafanya in all the 12 sub-counties kwa sababu tunasimamia mambo ya maendeleo na usawa. Eneza bill hapa na ile nia ulikuwa nayo ya kulinda maslahi ya wananchi wa Kakamega, tuendelee nayo kwa sababu vile tunaongea hivi sasa hivi, mandugu zangu na madada zangu, NHIF imekatwa haifanyi kazi. Kadi ya linda mama imekatwa haifanyi kazi. Sasa mama ukienda kuzaa unaambiwa ulipe shilingi 5,000. Ukienda kwa hospitali kutibiwa hakuna matibabu. Mimi niko kwa UDA lakini Mr. President, my party leader, respect the will of people of Kenya. Na mimi nashukuru gavana. Yeye si wa kulalia upande moja. Vile amesema hapa amepeana lami, pia sisi kule Lugari anatutengenezea lami. Hiyo inamaanisha wewe ni kiongozi mzuri. Wewe haujalemea tu kwa mlima peke yake, wewe umeangalia Kakamega County ni kubwa, all the 12 sub-counties na unatusupport. Mzozo umeibuka baina ya vikundi viwili katika eneo la Mwea, kaunti ya Embu kuhusu miliki wa ekari 44,000 la shamba katika eneo hilo. Mzozo huu umeibuka baada ya wazee kutoka ukoo wa Ngome kutishia jamii inayoishi katika eneo hilo kuwa watatumia vijana kuwafurusha katika shamba hilo, wakitaja kuwa wana hati miliki ya ardhi husika. Kwa upande mwingine, jamii inayoishi katika eneo hilo imeapa kulinda shamba hilo, ikiaminika kuwa jamii hiyo imejihami tayari kupambana na yeyote atakayejaribu kuwafurusha, huku wakitaja eneo hilo kuwa makazi yao kuanzia miaka ya mababu zao. Vitambulisho yetu imeandikwa Matimba, Bere, South, Embu County. Sote tuko hapa. Sisi ni wananchi wa Kenya na ni wa Kenya kama wale wengine, ni watu wa Embu County kama wale wengine. Unakuja kwa mboma ya mtu unachukua ugali yote unamwambia watoto wake walale njaa. Nobody can tunya us. Tuko huku na tutakaa huku na waache kusema watatuma njensi. Atubebangi mimba na inatoka. Sisi tunafaa hata pia sisi. Na tuko na manjensi. Lakini wajue sisi hatutaki vita watu wa Makema. Sisi tunakaa huku na amani. Sisi hata sisi tuna jensi. Au sivyo? Wengi zaidi. Na tunajua vile wamesema tarehe 27 strike 17 wanaweza kuja siku nyingine au kabla au baadaye, sio? Hao vijana wetu mnaita jensi wako college, wengine wako university. Wengine they are here, they are graduates and they are jobless. We are calling on the government to give them employment. Sisi hatuna jensi ya kupigana. Watoto wetu ni watulivu and they are peacemakers. Calling on the government, both the national government and the county government, waharakishe hii maneno, kumaliza hii maneno ya mashamba. Watoto wenye ulemavu katika kituo cha watoto mayatima cha Jomo Kenyatta sasa wana kila sababu ya kutabasamu. Hii ni baada ya wafanyikazi wa kituo cha Huduma Center kaunti hiyo kutoa usaidizi wa bidhaa mbalimbali. Hatua hiyo ilipelekea wafanyikazi hao kutangamana na watoto walemavu katika kituo hicho kama njia moja ya kurejesha hisani na huduma kwa jamii na Wakenya wanaowahudumia kila siku. Ziara hiyo vile vile ilikuwa afueni kwa watoto hao ambao makazi yao yalichomwa miezi miwili iliyopita. Today we planned to come and visit Jomo Kenyatta Children's Home to share the act of mercy, the act of compassion with them, to show that God loves these children and to extend our love to them. So we are here as a team of Huduma Center Embu to share our love, to share our finances, and to share our emotional support with all the team behind me. So we have brought few items as donations, materially, just as a sign of planting a seed, because we are Christian in Christian faith. Siku ya leo tuna furaha tukishukuru watu wa Huduma Kenya hapa ofisi za Embu ambao wametutembelea ili kuja
kuwa pamoja na watoto wetu na pia kutupea support, na tunashukuru sana kwa kutusaidia na kwa kuja na kutupea hope ili tuendelee. Kama vile mnavyojua, mwezi wa 7 tulichomekewa, na kwa wakati huu tunaendelea kujenga, na tunashukuru kwa wale wote ambao wametusupport na wale ambao wanaendelea kutusaidia. Wavuvi na jamii zinazoishi karibu na vyanzo vya maji wametakiwa kutumia mbinu za kiasili katika shughuli za kila siku ili kuzuia uharibifu wa mazingira katika maeneo husika. Katibu wa Uvuvi na Uchumi katika Wizara ya Sekta husika amedokeza kuwa uharibifu wa mazingira katika maeneo ya maji imeathiri pakubwa shughuli za uvuvi, akiongeza kuwa wavuvi wengi wamepata hasara kutokana na mazao duni. All those challenges have undermined the productivity of the fisheries resources, where we have millions of people on the continent are getting their livelihoods. Lake Victoria is the largest lake in Africa, recognized internationally for contributing to fish production, as well as supporting millions of people that rely on the fisheries of the lake. And the promotion for harmonizing procedures and instruments that will guide harmonious collaboration with the communities and other stakeholders is very key for the importance of that lake. We have also had capacity building, especially on matters of nature-based solutions in the mangrove environment and the coastal areas, especially the southern part of Kenya. And we are now having communities enjoying the fruits of this support. One of the main roles of Bamburi Summit is to develop an ecosystem that can actually enhance a rich biodiversity, which is a resilience for the pollution that is happening in the ocean. So among the tactics that we use is that in the mine sites, we do biodiversity conservation that has very strong connotation and very strong focus on aquatic biodiversity. Na huku mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 ukiendelea kukaribia, serikali za kaunti mbalimbali zimejitokeza katika kusambaza vifaa vya kuwasaidia wanafunzi wakati wa mtihani huo. Katika kaunti ya Mombasa, Gavana Abdulswamad Nasir amewekeza mikakati ya kuwasaidia wanafunzi na hasa watahiniwa kutia fora katika mtihani huo. Gavana huyo ametoa msaada wa vitabu vya kusoma na vifaa vingine vitakavyopiga jeki matayarisho yao kwa ajili ya mtihani wa kitaifa wa KCSE. Wakati ambao watahiniwa wa kidato cha 4 wanaendelea na matayarisho yao kwa ajili ya mtihani wao wa kitaifa KCSE, serikali za kaunti ziko mbioni kuimarisha masomo kwenye kaunti. Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Nasir ametoa msaada wa vifaa vya masomo kwa wanafunzi wa kidato cha 4 wanaosubiri mtihani wao wa KCSE mwezi ujao. It is now up to you. Muende, you make sure you utilize the space. The environment has been created, both qualitative and quantitative, to ensure that you invest in it so that you become the best in the mtihani ambao unakuja. Pigia gavana makofi. Kando na hayo, Gavana Nasir pia alitoa ufadhili wa basari wa shilingi 5,000 kwa kila mwanafunzi katika juhudi za kuwasaidia kulipa karo ya shule, na haswa kwa wanafunzi ambao wametoka kwenye familia zisizojiweza. Tukawa kila mtoto ameweza kupatiwa 5,000. Kaunti hii tumeweza kufanya mpango kwa sababu tuliona ya kwa vijana wanaharibika wakati wa holiday. Tukaweka motivation program. Nilikuwa nimeweka proposal ya kwa kila mtoto, kila mmoja wenu hapa akitoka akienda university, kuna hundi yake 50,000 iweze kulipwa over the period. Baraza letu la assembly tumekubaliana
ya kuwa kuna ile task force ya mambo ya university funding. Wakimaliza hiyo task force yao, whatever recommendations will be there, no child should be denied equal and proper education. Wote wale ambao wanasoma shule za Mombasa waliweza kupata basari, kweli ama si kweli? Pigia. Aidha, gavana huyo wa Mombasa pia alikiri kuwa amejenga mahabara na vyanzo vya maji katika shule kadhaa, akisema kuwa hii itawapa wanafunzi fursa nzuri na amu ya kusoma. Hii shule hii kuna laboratory kadhaa ambazo kwamba nilizieka, library, hata hii water system iliyoko hapa nina imani ya kwa bado ipo na inaendelea. Kuna shule yoyote ambayo kwamba iliyoko hapa mkono wa yale ambayo kwamba tuliweza kuyafanya haijafikia. Nimesikia Mariah Star, I think even you have a water purification system. We did for you the library and I think the eating area. Sheikh Abdullah Farsi, ando I think from your dining area to your laboratory to all your classes zote nilizijenga. Mary Kialo, makala ya Undugu na Elimu. Na mtazamaji wangu, kutokana na taarifa hiyo ya makala ya elimu na Undugu, niruhusu niweze kusoma jumbe mbili tatu. Mwalimu mzuri David Tukuyo akiwa Mariah Comprehensive School anasema naomba amani kwa nchi yetu tukufu ya Kenya. Pastor Sami Chala anasema anatazama akiwa Mudhiru Makima Mwea. Nami nifunge kazi na jumbe hizi. Jina langu ni Sebastian Mariah, nimekuwa na Priscilla Mwangi ambaye amekuwa akinisaidia kupeperusha taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Asante kutazama runinga ya Undugu na kutakia usiku mwema. Kwaheri.